ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। There's definitely a generational difference. ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। We have 60,000 thoughts a day. ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ we'll lose our children. ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ they speak English to the kids, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ When I was younger, I couldn't go to my parents. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। We have to foster a better relationship with our children and I think we put a lot on our kids. The kids should be different. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ social media, it's not even real, right? So a lot of kids are like, oh ਐਸ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, but I'm like it's could be rented, you don't know. We know a life without social media. Our kids don't. Welcome to the first episode of Empower Talks. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਪਰਮਜੀਤ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ Yeah, hello, I'm Paramjeet Rator. I'm a psychotherapist and ਮੇਰੀ master's ਹੈਗੀ ਹੈ psychology ਦੇ ਵਿੱਚ and in order to become a psychotherapist ਕਾਫੀ training ਹੁੰਦੀ ਹੈ and ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ। So the purpose of counseling and psychotherapy is really ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਆ। That is the purpose of counseling and psychotherapy. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ like changing our thinking, like what would you be doing ਜਿੱਦਾਂ being more present, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ like future ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ past ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, like ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, like guidance ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? So go most people are not aware of what they're thinking. Like ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ we have 60,000 thoughts a day. Wow. 60,000 thoughts a day. And our thoughts are linked to our emotions and our actions. And ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। But purpose ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ from a psychological perspective. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ purpose of psychology really is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, but the word is not really ਖੁਸ਼, it's more how you can have a more fulfilled life and ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। That's the purpose of counseling and psychotherapy and ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੀ I didn't know the words for depression, anxiety, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and ਇਹ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ we can have better quality relationships. So ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ like it should start at a younger age with our kids, like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ how to be more present, more mindful, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ emotions express ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? I think it should start from a younger age because I know ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ parents ਹੀ ਲਾ ਲਓ, they weren't the best at expressing their feelings, right? ਜਿੱਦਾਂ grieving, even if like there's a death in the family, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ counseling ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ grieve ਕਰੀਦਾ properly, we just hold everything in and bottled in. So I teach mindfulness and mindfulness is about being fully present in this moment with awareness, with intention, without judgment. So ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
And so when you're mindful, you're fully present now in this moment. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But I know ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, but I mean you should have that abundance mindset ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, just dream big, work hard. But I know like ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ generation ਸੀ, it was like it wasn't an abundance mindset. So how do we ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, like you just have to work hard. So in my work, there's definitely a generational difference. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, and ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ we'll lose our children. 100%. So partly what you want to do is be able to teach your kids how they can be healthy emotionally, psychologically. And that starts at a very young age. And that starts with being able to have words to describe your emotions, to have an awareness of what you're thinking. And that starts with you too. So we as parents have to model what healthy relationships look like so that our kids can be healthy. Yeah, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ even as parents ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, we're trying, like obviously we pass that on to our kids, but ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ to, because we have to make changes with the kids now, because when I was growing up things were totally different. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, they're like ਇੱਥੇ ਦੀ society ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they're brought up here, so they're different. So ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ like it's ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, whereas now the kids, like ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ, they speak English to the kids, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, right? So like it's a ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ it's a balance for ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, like you're trying to teach them tradition and you're also trying to be modern. So to ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ balance ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the kids? You know, the nice thing about my practice, Gob, is that ਮੇਰੇ patients ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ in their 70s and ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ in their late teens, early 20s. Okay. So I get seniors coming because they want to make improvements with how they relate to their son or their daughter-in-laws. And oftentimes ਜਿਹੜੇ middle generation young ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they're looking for counseling. They do the research. They'll find a therapist or a counselor ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, who wants to work with, or who can work with, you know, somebody who's older. And ਉਹ ਜਿਹੜਾ bridge ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, it's just a beautiful thing. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ phone ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ, you know, I'm looking for my mother, or I'm looking for counseling for my father, it's so good and it's so healthy because ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, you're going to lose them. And so we have to find ways of how we connect with our children. And ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ values ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in a modern style, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ culture ਦੇ values, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. It's very important to learn the language that you speak with your children so that they can understand what's important. If we take how we were raised, like my
ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, Hmm. right? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but that's a fundamental part of what Canadian life is like here. You need to be able to answer those questions. 100%. And we're also taught ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, you should look down. That's a sign of respect. Hmm. So we have to find ways of bridging those differences and how you still teach your children what respect is and how you can connect with them without talking down to them. Because I think in our culture, we respect our elders, and we should. But the way you show respect to elders is very different now. And we have to learn how we can teach our kids that without making them feel put down or without distancing ourselves. The best relationship you're going to have with your children is when you can be close to them, that they can talk to you and they can confide in you. But I think in the Indian culture, it's not something that was important. Yeah, there's like a big boundary, like Yeah, there's parent boundaries. child. Yeah. Whereas now generation, like I want my kids to be my friends. Dost almost like you have your boundaries, but Mhm. more you should be like friends. Talk to me about anything. An example, my son smashed my truck. Comes home, leaves it in the driveway, doesn't even tell me. And then and I go outside, I'm like looking at the truck, I'm like, this wasn't like this yesterday. And then I asked my daughter, she's like, well, I wasn't driving. Armand was driving. Mhm. I'm like, but weren't you in the car? She's like, yeah, but it's not my spot to tell you. Yeah. But I'm like, kids, like it doesn't matter what it is. You can come to me about anything. But when I was younger, I couldn't go to my parents. Like, so ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. I remember ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ speeding ticket ਮਿਲੀ ਸੀ $50 ਦੀ, I was scared. Like I couldn't even tell my dad. Like the hafta, 2 hafte baad I told my mom. She's Mhm. like, don't worry, it's not a big deal, right? Yeah, I mean, that is very traumatic, both for for your son and for you Yeah. to find out something like that. But I if you we have to foster a better relationship with our children, and I think we put a lot on our kids. The kids should be different. If you want a different relationship with your child, it's on the onus is on the parents. We have to do a 100%. better job of connecting with our children so that they can feel comfortable enough to come and say mere to galti ho gayi hai. Yeah. But ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ response ਹੋਣਾ ਨਾ, like if you think from a child's perspective, when you got the speeding ticket, I'm sure you felt embarrassed. I'm Yeah, sure yeah, you I was felt 16. ashamed. I'm sure you felt afraid. And we couldn't approach our parents with those things. We didn't have that communication. But if you want to foster that openness, you have to set the basis for that through how you speak to children, how you show respect to your children. 90% of behavior is nonverbal. Yes. So when we're trying to communicate with our children, they're not listening to what we say, they're listening to what we do. They're listening to they're looking at our actions. Yes, you can say that. They're looking at our behavior. So when we model good behavior, our children will pick that up from us. But when we're modeling anger, or we're pushing people away, or we're being disrespectful, they pick that up. And that's what they're going to give back to you. And so I think, healthy parenting really involves you looking at yourself, or we looking at ourselves. And are we the best people? Are we modeling the best behavior? And that's what our kids are going to pick up. 100% ਜੋ Right. ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, Yeah. right? Yeah. So if we don't make the changes, like I can speak for myself as I've been getting older, I'm becoming more spiritual and more like relaxed and trying to communicate with the kids better. Like just trying to put myself when I was 21 or 19 in their shoes, and I'm like, oh, Mhm. मैं भी आया करता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ Yeah. ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਰ, right? So now I can relate back, be like, okay, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ young ਸੀਗਾ. So then I totally understand when I'm yelling at my about to yell at my son, I'm like, oh, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, so ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ.
I think that's good on you. I mean, that's insightful. We have to remember how we were at that age. And also, I think the kids have a lot of stress these days. And I don't think we really, as parents, sometimes acknowledge the amount of stress that they're experiencing. And part of it is that, the times that we grew up was very different. Hmm. Now with social media, मैं ये कह लगा सी with social media, it's there's a lot of, so much bullying. There's yeah, but it just हर एक creates चीज some, ਜਿਹੜੀ social media, it's not even real, right? So a lot of kids are like, oh, ਐਸ age ਤੇ ਆ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ. But I'm like, it's could be rented. Mhm. You don't know. Yeah, I think that social media creates a lot of false expectations, ideals about what life is like, and there's a lot of information there, misinformation. It's at people's fingertips, and they may or may not be prepared for what they're seeing. So I think we as parents really need to be there for our kids, and we can model how much are we on social media, you know? 100%. And we also know a time before social media. So when I grew up, there was landlines and we had to communicate through picking up a telephone. So we know a life without social media. Our kids don't. And so it's very important for us to really just model putting our phones away, not being on them all the time, not looking at them, making eye contact with our kids when we're speaking to them, really being fully present for them when we speak to them. Those kind of things go a long way. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਲੋਕੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲਾਈਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ Mhm. ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸ਼ਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਲਾਈਕ what's Right. the misconception? So I think ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ barriers ਹੈਗੇ ਨੇ, help ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. Some of it is cultural. Some of it is cultural. ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, right? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ. That's our style of culture. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, right? It's just kind of an unwritten rule that we have. So that's partly the barrier. Partly the barrier is shame, right? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ. And we have a lot of false misconceptions too. But ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. So for example, I have a family member, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, he's a grown adult. There's a lot of addiction problems with this fellow. And ਉਹ violent ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਸੱਦੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ, 100%. ਰਾਈਟ? ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਰੀਚ, ਗੈਟ ਹੈਲਪ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But that is not helpful for addiction because addiction, you're looking at triggers, you're looking at what causes you to reach out to drink, you're looking at stresses. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ they never get resolved. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ environment ਵੀ right like you need your environment needs to change ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ All of those things go, if you go to AA meetings or you talk to somebody or you reach out and you get help, you will get help. But I think for us, the first step is to break down the barriers of what stops us from getting counseling. And India which counseling ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ use ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, right? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ family members ਤੇ rely ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ resource ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ resources which we can use to get help. So part of it is education like this, asking people, giving them the proper information, getting rid of misinformation. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, that we don't really allow people in. Because they might take, if your father is drinking, for example, it's a bad thing to reach out. So even doctors, like ਅਸੀਂ family doctor ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਬਈ ਘਰ 'ਚ ਇਹ problem ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ family doctor ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ at least ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ resource ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ. At least you can, look at the health consequences of somebody who's drinking, for example, and approach some kind of treatment through that route. So if we break down the barriers of who we can speak to and talk openly, not from a perspective of shame, but from a perspective of, looking at somebody to get help. It's a sign that you love someone when you try to get help for them. It's not a sign that you want to punish them. Oh, 100%. And sometimes we think that, if you tell somebody, it's to shame them or punish them. But really, the goal is because you love someone, you want to see them healthy. You want to get them help that would be useful for them. Yeah, but ਜਿੱਦਾਂ they ਕਹਿੰਦੇ like you need professional help, like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, but Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ, like Yeah. that's really not going to get to the root cause. Yeah, family members are very, very important in love and support. 100%. Right? And ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਬਹੁਤ strong ਹੈਗੇ ਨੇ family bonds, and that's a good thing. Yes. So family the role ਹੈਗਾ in terms of getting help or looking at having better relationships or better psychological health. But ਸਾਡੇ family member ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ training ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ. They're not professional. They didn't go to school for 5 years, 10 years, or understand what the signs and symptoms are of if somebody is drinking. Oftentimes there's a coexisting issue of depression, anxiety, stress. ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ signs and symptoms of depression ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ when somebody is so depressed that they don't want to live anymore. What are you looking for? So our professionals are trained in this, but we don't see that. We just think, an uncle or somebody else is going to have better answers, but that's just not true. So ਕਿਹੜੇ sign ਆ ਜਿਹੜੇ we should be aware of? ਕਿਹੜੇ sign to the family member ਨੂੰ maybe they should be aware of? For say depression or anxiety. Yeah. So generally, when somebody is depressed, they withdraw socially. If you're looking at children or adults, teenagers, it's a little bit different. So I'll talk in general. Generally, people with depression will withdraw. They will be quiet. They will not be interested in eating. They will, if you're an adult, you will have low libido. You won't be interested in any activity. Your energy will go down. You can, you might have poor concentration, poor memory. You don't want to get out of bed. You don't want to shower. So you kind of stop doing things that you normally would. If these symptoms can come on for 2 weeks or longer, that's considered a clinical depression. So that's clinical depression. And then you feel sad or hopeless. You don't want to live. Those are symptoms for clinical depression. Okay. You can also just feel kind of run down, low, sad.
But you want to be able to involve some medical professional because you could also feel sad and low because you have low iron, for example, or you have low thyroid. So getting medical people involved in helping you figure out your proper diagnosis is really important. People with depression might also take up drinking, right? People with anxiety might take up drinking because it calms your nerves. It gives you the courage to be more social. So there's many different displays of what depression can look like, but you clinically have to know what you're looking for. Anxiety is the same thing. So So that's where the professional help is best. yeah, so even with anxiety, you can have panic attacks, you can have um, uh, post traumatic stress, you can have generalized anxiety. Those are general terms that, somebody professional can kind of help you sort out. And so, we don't want to just say to somebody, smarten up because, there are bona fide reasons why people would be presenting in a certain way. And through counseling or intervention, you can really help people. So Parmjeet, the conclusions, the key takeaways, sanu dasana done, like what our community should do. Like I can speak for myself, Jadu. Like my mom passed away. I didn't even know these resources existed. Uh, like how you get over the grief, like tanu, sara kuch bottled in rinda, and then you just have no outlet. Fake ki very angry bhi ho janne, to sad bhi ho janne, you take it out on your kids. But I think Hmm. just when I got into my 40s, that's when I met you, and then I came to you, and then I think, and I've been to you a few times. I think that's actually helped me. Hmm. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ professional ਨਾਲ, then they can tell you ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, or like ਤੁਸੀਂ help ਕੀਤੀ like me deal with those issues, and then you can put them behind, like obviously ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, but like you come to an understanding. Hmm. Yeah, I think ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ takeaways ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ healthy relationships ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, then we have to be healthy too. And ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ psychology ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we have to be willing to ourselves make changes. And the changes that we need to make is just reach out, talk to people, look at what resources are out there. And the takeaway is the healthier we are, the healthier people around us that we love are going to be. ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ, if you want to take care of people that you love, you have to take care of yourself first. So part of it is just ਆਪਣੇ comfort zone ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, right? ਪਰ ਉਹਨਾਂ courage ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, right? Like Courage you ਚਾਹੀਦਾ. need, like ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, Yeah, you feel vulnerable. yeah. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. So, part of what I would advise people is, ਅਸੀਂ social media ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, and social media is a very good tool too that we don't really use. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ depression ਕੀ ਹੈਗਾ, you can look it up. Look at the information. There's always a helpline. There's always a distress line. If you want to know about anxiety, you want to know about relationships, you want to know about what a healthy relationship looks like. These topics are covered in social media. There's a lot of information. I think the beginning of making changes is education. So if we educate ourselves on these topics, the information's out there. You just have to read it. And then that's a start. There's so much self-help out there. But once you start looking at that, that might open a gateway for you to have awareness and insight and understanding about yourself. And, in the podcasts, future talks on depression, anxiety, drinking, rishte, anger management. These are really great topics that we don't have a lot of information related to our community out there. And so down the road, these are things we need to be talking about that I think will be very useful for us. Yeah, my thoughts exactly. So it was a pleasure having you on. We'll have you on in the future, and then we can discuss some other things that our community is facing. Hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. Please subscribe and like, and
Thank you, Parmjeet, for coming on. My pleasure, Gob. My pleasure.